Привет всем! Мы начинаем нашу очередную программу, и эта программа называется «4 шага с DCI вокруг света». Мы пока немного подождем, чтобы вы к нам присоединились. Пожалуйста, кто присоединяется, сообщите нам, как вы нас слышите и как вы нас видите. Добро пожаловать всем сегодня, и спасибо огромное, что вы нашли время сегодня присоединиться к нам и участвовать в нашей программе. Меня зовут Виктория Макарова, и мы с нашей командой являемся официальными представителями и организаторами Майкла Роуча и DCI в России. И сегодня я снова буду переводчиком и ведущей. Вы также можете задавать свои вопросы в чате, пишите свои лайки, пишите свои комментарии, ставьте смайлы, какие вам интересно ставить, мы надеемся, хорошие. И если вдруг что-то будет прерываться, то мы будем возвращаться обратно, это на всякий случай, вдруг, если такое произойдет. Наша программа уже продолжается несколько месяцев, и мы очень рады, что мы можем это делать. В прошлом у нас программа началась в апреле, и мы делали ее первый раз, этот эфир делали с вице-президентом компании, вице-президентом компании Скоттом Вациком, с вице-президентом компании DCI. Говорили много о DCI, что это такое, как она развивается, что делает, какие цели проектов имеет и так далее. И вообще цель нашей данной программы – это знакомить вас с глобальным пониманием, что такое DCI, как мы живем, что мы делаем, чем мы дышим, как мы занимаемся, кто все эти люди, кто стоят за этой компанией, где они все живут, как они живут, и вообще используют ли они сами систему DCI. Что такое DCI? 20 лет назад эту компанию Diamond Cutter Institute, Институт алмазного огранщика, была основана Майклом Роучем. И цель института – это помощь корпорациям, правительствам и каждому человеку в отдельности по всему миру в достижении полного успеха, счастья в своих семьях, личной жизни, в стране, во всем мире. И сегодня у нас очень интересный гость. Сегодня с нами на связи Германия, сегодня с нами на связи Берлин. И сегодня с нами удивительный и прекрасный человек. Я буду рада вам ее представить. И я очень-очень благодарна, что она согласилась сегодня участвовать в нашей программе. И многие из вас, кто был уже на наших тренингах в Москве, вы знаете этого человека, вы знаете этого преподавателя, потому что она уже несколько раз была с нами на тренингах и преподавала. И, может быть, сегодня присоединились ребята, кто был в ее группе или был на ее классах по йоге. Пожалуйста, поставьте лайки, может быть, среди вас есть такие. И сегодня с нами Берлин, сегодня с нами Германия, и сегодня с нами Ута Шарф. Ута, она имеет очень давнюю карьеру в Нью-Йорке и Европе. Она занималась продажами высокого искусства с VIP-клиентами по всему миру. Она изучала древнюю классическую литературу, и уже на протяжении 13 лет она работает и занимается у Майкла Роуча. Она также является директором программы «Внешняя и внутренняя красота» в департаменте DCI и руководителем выставочного проекта «Искусство и культура в Китае». Но самое главное еще Ута, конечно же, является преподавателем DCI. Она очень давно работает в проекте. Она также профессиональный преподаватель йоги. И уже на протяжении 10 лет она преподает йогу. Мы все обожаем ее йога-классы. И поэтому добро пожаловать, Ута, сегодня к нам. И сейчас я просто немного с ней буду общаться на английском. So, Uta, hello. We are very welcome you on our program. We deeply appreciate that you join us today, because for me it's really honored to have you here. And we are really happy that you found the time and come here and just share whatever is going with DCI, about DCI with you,
what's your successful stories, and show Russian-speaking people what is DCI, what we are doing globally, not only locally in our places, and how we created this beautiful world around this globe just to be successful, to be a really good example for people. And you are, as a DCI teacher, really, really great example for me, because we are starting together, we worked together before, and we are still doing that. And I'm really happy to have you as my friend, as my colleague, and just to be here with you, it's really, really happiness for me, you know. So today we would like to discuss about DCI and talk about your personal things, about your personal life. And I know you have a huge background. I told people that you have a beautiful stories from there. You have a long-term New York and European career in art, and maybe you will talk about this a bit. And you studied and worked with Geshe Michael for about 13 years now, and so you have many beautiful programs, and you're a yoga teacher, and we love yoga. And we also have you here in Moscow before. We have many people who knows you personally, not just like seeing you online today. So welcome, and let's start. So how are you doing these days, and what's your DCI things? How it goes? How you become a DCI teacher, and why you're here actually? Why you're a DCI member now? Yes, hello, Victoria. Thank you so much for having me on your program, number one. And number two, thank you so much for reconnecting me with my Russian friends. I'm so happy to be here. Thank you so much. And I really value our friendship. We've been on tour together a lot, and it is very wonderful to share this with you, let alone the college where we also work together very hard. And so happy to be here. Thank you so much. Добрый вечер. Я очень признательна и рада, что сегодня я могу участвовать в этой программе. В первую очередь, что я смогу опять поприветствовать своих друзей, которых я знаю, и через онлайн-программу, и что я могу сегодня рассказать о том, о чем я могу рассказать. Да, конечно же, мы большие друзья, и мы много занимаемся вместе в колледже, и мы работаем вместе, и бывали в турах, и у нас много о чем есть поговорить, поэтому я очень-очень рада, что сегодня ты меня пригласила. Okay. So I'm wondering whether I should actually really tell my personal story, because I think I never told briefly, if you want. Maybe what you did before, because from my side, I believe this is really amazing stories you have. What you did before, and you were at. You know, I cannot say dealer, you know, it's not these things. It's for me, I would like to speak in Russian now. Ута просто говорит, что она, может быть, не думает, что ей нужно сегодня рассказывать какие-то личные истории, а я ей говорю, что наоборот, было бы здорово, если бы она рассказала свой бэкграунд о том, что она раньше делала, потому что она занималась невероятным бизнесом и искусством, и это очень интересно и здорово. Поэтому я, например, бы попросила, чтобы она рассказала. So I would really appreciate if you would just shortly tell us where is your background, where I come from, and why you come to DCI, why you become a DCI teacher. Suddenly or whatever, I don't know. So like you said, I lived in New York City for the longest time, actually almost my entire adult life so far. And I was working in the art business. It's, you know, I have to imagine buying and selling paintings, sculptures, outdoor sculptures. And it's actually a very, very beautiful job, because all day long you celebrate beauty and you tell people what to see, you know, how to transcend the mundane, how to transcend the everyday life. And you inspire people all the time and you educate them. Yeah, I need to translate.
Я на самом деле очень долгое время жила в Нью-Йорке, и Нью-Йорк — это как мой второй дом. И на протяжении этого времени, пока я жила в Нью-Йорке, я начала заниматься искусством и бизнесом в искусстве. Это очень невероятная на самом деле вещь, когда ты занимаешься таким красивым бизнесом, когда ты не просто продаешь картины или предлагаешь кому-то другие антикварные вещи или предметы искусства. Это момент, когда ты постоянно находишься в окружении красоты. Это удивительно, прекрасно и очень вдохновляюще всегда. Okay? So I was telling you this because I loved New York, I loved my business, and I didn't seem to have any problems. И мне казалось, что мне нравится Нью-Йорк, мне нравится мой бизнес, у меня вообще нет никаких проблем в жизни. Okay. But at the time I was in a relationship with a man. Но в то время я была в отношениях с человеком, and he had one behavior that really irritated me. и у него был такой паттерн поведенческий, он меня действительно раздражал очень сильно. And I didn't know what to do, and talking to him didn't work. И я на тот момент вообще не понимала, ну что мне с этим делать. А просто разговаривать с ним постоянно, это мне не помогало. So honestly, I felt a little sorry for myself. And one weekend, I went to my yoga studio. I was practicing yoga at the time, and I wanted to just go there and hang out and maybe buy a book or a CD and, just feel better. И на тот момент я просто все, что хотела сделать, я занималась йогой тоже, и мне было очень грустно от того, что у меня в жизни так происходит. Я не знала, что делать, я просто в тот день пошла на йогу, подумала, что я позанимаюсь, просто потусуюсь с друзьями, и, может быть, куплю какие-то книги, и, может быть, что-то я там просто немножко освежусь во всем. And on the counter in the reception, there was a flyer there. And that flyer said, there is a talk this weekend with Michael, and it's called Hatha. So the lantern, like the spotlight on yoga. И на тот момент, когда я уже уходила из йога-студии, там на ресепшн было объявление, листовочка лежала о том, что какой-то Геша Майкл Роуч дает лекцию о том, как работает йога, и в этой самой студии. And I thought to myself, how perfect, I'll go there. That sounds really wonderful. And I don't know Geshe Michael Roach, but I'll go. This sounds really beautiful. Ну, я подумала, надо же, как здорово. Ну, я не знаю, кто такой Геша Майкл Роуч, но я пойду. Все равно ведь интересно, наверное, будет. И я решила пойти. And about 30 minutes into the talk, I was thinking, are you saying that, I am not the victim here, but I created that situation? И через полчаса после того, как он начал свой разговор, я сидела, и вдруг меня внутри такая мысль пришла. Ты что, мне сейчас хочешь сказать, что я не жертва того, что со мной происходит, что это все я сама создала? Because if that is the case, then I can uncreate it and create something else. И тогда я подумала, если это действительно суть того, в чем проблема, то тогда я могу заново все переделать, я могу заново перестроить свою жизнь. And I pretty much decided back then at that I'm going to. И я подумала тогда, что я, пожалуй, попробую эту систему, я хотела бы это сделать. And that I was going to try the principles and the tools that were suggested to us. И я попробовала и принципы, и инструменты, которые он тогда рекомендовал нам. So at the time, I was already practicing some yoga and practicing some meditation, and I did more of that. But I also did the 6-time book, and I studied. I started to study. И на тот момент я, конечно же, практиковала йогу, я занималась медитацией, я много чем еще другим занималась, но я начала делать шестиразовый дневник и стала изучать все, о чем он говорил. And needless to say, I solved my situation, and fast forward,
I think I'm now one of the happiest person I know. Иногда в тот момент, когда я все это стала делать и применять эту систему, я разрешила всю свою ситуацию, я ее перестроила. И мне кажется, на сегодняшний день, с того самого момента, я одна из самых счастливых людей вообще, мне так кажется. Yeah, that sounds great, really beautiful. And I have to say, of course, it takes, some work and it takes refining it. But what I understood then is that I am creating my reality. And so that gave me my power back. And I decided this is going to be what I'm going to do. And so in the process, I learned more and more techniques and more tools. And most importantly, I met more and more people who are doing the same and who are helping me and who I am helping. And life is very, very happy because we're doing it together. And as a matter of fact, we cannot do it without each other. That's for sure. Yes. И я хочу сказать, что, конечно, с тех пор я стала все это применять в своей жизни, и я все перестраиваю, и постоянно меняюсь сама, и вижу, как меняется этот мир. И я понимаю, что я становлюсь счастливее, потому что во все это вовлечены еще и другие люди, и мы помогаем им, а они помогают мне, и это невероятный процесс, потому что это огромное счастье, когда мы все помогаем друг другу. Я бесконечно благодарна всему. And so I was so fascinated that it's a system here where it's always us. Only we can change it. Only we create it and only we can change it. So no more finger pointing at people who are not doing us right or, situations that are not the way we would like them to be. That is still in many people's minds, that they think the reality is out there and they just have to manage it or, cope with it. Mm-hmm. But when I heard that it can be changed from me and only me, I was incredibly happy. И все, что я понимаю в этой системе, мы не можем тыкать ни в кого больше пальцами. Мы однозначно понимаем, что мы сами мастера своей жизни, что мы сами создаем свою реальность, и мы можем все переделывать и перестраивать в этой жизни. Нету больше никаких жертв и виноватых. И это невероятно, потому что все, что я делаю, я продолжаю изучать и продолжаю развиваться. Yes, so... That's beautiful, Uta. I'm really, really admiring. I want to mention, because I was thinking now, like in January, remember in the college, we did the presentation and we needed to find our own brand. And I remember we defined your brand as an authentic person. All of us told you that you are authentic. And to me, you are a very authentic person. And because of your... presentation, how you feel, how you live your life, to me, you're always authentic. Just let me explain people. Я пока сейчас слушала Уту, я ей вот говорю, ты знаешь, я пока тебя слушала, и все, что ты говоришь, очень резонирует со мной. И суть в одном, что мы в январе делали одно задание, нам дали, и в колледже. И мы были с Утой в одной группе. И нужно было каждого человека в группе определить человека, его бренд. И почти все из нас, кто был в группе, мы определили ее как очень аутентичного человека. И я думаю, что каждый из вас сейчас однозначно об этом скажет, потому что она действительно именно такой является. Из того, как она живет, из того, как она двигается, как она разговаривает. Для меня это всегда такое восхищение и невероятное вот такое, знаете, благородство, состояние благородства от того, какое от нее навевается. Поэтому я очень всегда благодарна, когда Ута рядом, потому что это невероятное счастье быть в ней вместе и работать. And because of that, you have this quality, authentical things. It's always so amazing to be around you and to study with you, to work with you, to create any project with you. It's really beautiful because you're kind of inspiration for people always. Even you don't say anything, you just stay next to people.
but you are like this, and that's why we all tell you that you are authentical, your brand is authentical. И поэтому мы определили тогда Уту, что она аутентична, потому что просто даже вот она приходит, и быть рядом с ней, как я уже сказала, заниматься, учиться, это невероятная радость и счастье, просто самовдохновление какое-то, когда Ута рядом. Поэтому мы ее тогда определили как аутентичность. Do you remember that? Did you like this brand? Do you feel Yes, it's very much. You know, and what I think earned me that label, I'm authentic, is because I will present problems that I had, and I will present how I tried to overcome them or how I overcome them. And even now, you know, knowing all the principles and tools, I have to say, you know, things are not totally perfect in my life yet, because what happens is we need to not only know the tools and principles, but we really have to use them all the time. And it's very easy to slip, or it's easy to maybe don't have the soil prepared perfectly yet that the seeds can sprout. And so I will be the first to say, wait a minute. Oh, I'm sorry, Victoria. That's okay, it's okay. So, я хотела бы сказать, что этот бренд действительно резонирует со мной, аутентичность, потому что я очень хотела всегда не просто быть обычным аутентичным человеком, а показать людям вот такой пример того, что все проблемы решаемы в вашей жизни. И я хотела бы быть примером для того, чтобы люди видели, что когда у него есть проблемы, они могут их преодолеть, и я старалась это делать и стараюсь это показывать каждый день в своей жизни. Да, конечно, я сейчас понимаю, что я все равно еще несовершенна, и у меня есть свои разные проблемы, но я понимаю, что эта система помогает тебе это преодолевать. И, наверное, поэтому этот бренд для меня очень резонирующий, потому что это очень здорово иметь вот такую подготовленную почву, когда ты занимаешься, когда ты трудишься, чтобы сажать семена, и чтобы эти семена быстро раскрывались. So, you know, let's say we use and we don't see success easily. Then I will be one of the first persons to ask, what can I do better? And what is it that I need to do? And maybe you said in your introduction that I'm leading a weekly DCI study group here at my home. Yes. Oh, okay. So I will say that. And this is where we will find ways to fine-tune everything so it does work. Потому что мы используем систему 4 шагов, и мы стараемся трудиться над собой. Это очень здорово, когда мы это применяем. И я буду реально первым человеком, когда ко мне подойдут люди и спросят, а как ты вообще делаешь это все, и делаешь ли ты сама? Поэтому я тружусь и делаю. И, может быть, ты вначале говорила, я сказала, что нет, что я в Германии, в Берлине, у меня есть обучающая группа по DCI, и я ее поддерживаю каждую неделю. Мы работаем с людьми в этой группе, занимаемся и встречаемся. Maybe you will tell us more what you're doing actually in your life, because I know you're traveling a lot, on tours all the time, you're going at the college. Maybe you share more what you're doing in your life. Yes. So, well, maybe because I started, I'll talk a little bit about the weekly DCI study group, which is actually when I'm traveling, one of my students, and all of them are teachers in training, will then host the group. И я на самом деле, потому что уже начала, я бы продолжила. Да, у меня есть такая поддерживающая группа в DCI, DCI в Берлине, и я раз в неделю встречаюсь с этими людьми, мы занимаемся, и мы стараемся достигать целей, развиваться и больше и глубже заниматься в этом во всем. So let's say what we will is someone is report a problem they have in their business life, let's say. Then what we do as a group is we think of all the tools and principles, and we then figure out what the problem could be. Let's say someone is trapped in a diamond deal.
И что мы делаем в своей группе? Например, мы постоянно, во-первых, на связи, и раз в неделю тут встречаемся, но все время на связи. И, допустим, у кого-то проблема какая-то в бизнесе, допустим, это связано с алмазным бизнесом, то тогда этот человек просто пишет о своей проблеме в группу, и мы начинаем определять, как мы можем все ему помочь, чтобы мы все это делали. Мгм. So then we will say, what is it again that a diamond deal really is? So you're trapped in between bad alternatives. И мы стараемся понять, чтобы этот человек сейчас не применял никаких алмазных сделок в своей ситуации, в которые он сейчас попал, чтобы мы реально могли ему помочь увидеть настоящий правильный путь продвижения, но не выбрать два плохих выбора. Мгм. So, and what to do in this situation would be no longer looking at this ping pong game about shall I do this or shall I do that, because either one will not give you satisfaction. So stepping back is the answer and thinking about what it is that I really want. И на самом деле, чтобы не было вот такой игры пинг-понговой или теннисной, настольной, как мы говорим, о том, чтобы мы выбрали, что следует мне сделать это или мне следует выбрать вот это неправильные выборы для нас, мы никогда не хотим к этому прийти, а самое важное нам помочь ему, чтобы он отошел назад, посмотрел на свою ситуацию и действительно подумал, а что он хочет на самом деле. И это важно делать в группе, потому что иногда самостоятельно тебе сложно это сделать одному. Мгм. And that is what I have to plant. What it is that I really want is I have to plant that. And when I plant it, I can make either decision or something else, but I will actually get what I want. And things like this, we talk about in the group. And not only is everybody learning and reviewing the tools, but they're also helping each other. And it's very, very effective and very, very wonderful. So. И то, что вот я и говорила, это очень важно, когда человек действительно поймет, чего он хочет, не выбирать из этого всего, что случилось, а посадить это семя и начать двигаться к тому, что ты действительно хочешь иметь в своей жизни. И суть концептуальная в том, что мы создаем в группе, что мы начинаем помогать друг другу, мы начинаем помогать друг другу, помогать сажать правильные семена и достигать успеха. И так в результате не только один человек становится успешным, но и все вместе. This is really cool. Yes, it's really wonderful. Everybody also will never forget example where they learned because they were helping one particular person who was willing to share their problem. Yes. That's true. И на самом деле это также важно развивать в человеке, не забывать принципы, не отступать и не остаться в своей вот этой воронке, когда что-то происходит с нами, а действительно двигаться и правильно применять в жизни, достигать верных результатов и не огорчаться. This is really beautiful what we are doing. I can steal it. Of course, feel it. Yes, of course. Or I will spontaneously ask one of the students whether they would like to stand up and present the pen. And, you know, it's something very different to listen to the pen or to present the pen. Или иногда, например, в группе я могу кого-то из участников попросить рассказать инструмент ручка, и вы понимаете, что слушать о ручке и рассказывать о ручке – это совершенно разные вещи, и поэтому люди учатся и применяют это непосредственно и каждый раз прорабатывают через себя. It's amazing. So again, the person will never forget the pen, and the whole group is like, no, first the dog. And so the whole group is helping. И на самом деле тогда человек действительно никогда не забудет эти принципы, потому что дальше мы опять вместе с группой начинаем это все делать, потому что кто-то кричит, нет, сначала должна собачка войти и так далее. То есть мы это обязательно вместе в группе все прорабатываем. It's cool. It's really beautiful. Yes. Yeah, it's and this is why, you know, I start talking about that, because it is very, very fulfilling for me and the group. And I really feel that
it's something very worthwhile doing with my life. And that's what I'm doing at home when I'm not on tour or not in the college or not at an art fair. So, yes. И на самом деле это удивительно и здорово, и я это делаю тоже у себя дома, когда я не в турах, когда я не занимаюсь своей работой, когда я могу спокойно просто побыть сама с собой. Я тоже также прорабатываю многие вещи через себя. Yeah. And maybe one last thing about this. I decided that it's important to have it weekly, because unless we train the mind like a muscle, it will always go back into thinking the world is out there and we just have to manage it somehow. So, you know, when people come here, the muscle is trained that it's all coming, image after image after image at a rate of 65 a second. That's their reality, nothing else. И на самом деле это важно, потому что когда люди приходят сюда, мы постоянно тренируем, чтобы люди понимали, откуда все происходит, чтобы люди помнили об этом, что это происходит из нас момент за моментом, картинка за картинкой, 65 секунд. Очень сложно уцепить и увидеть это, но запомнить, когда ты постоянно это повторяешь, проговариваешь и обсуждаешь это важно. Because then we have to, of course, teach how to load that movie of all these. And it's very interesting that, you know, our greatest weakness, where we would normally say, oh, that's where I really need support. What we have to do is, in our greatest weakness, we have to support others first. That's very counterintuitive, but that's what we have to do. Yeah, that's right. И на самом деле очень важно также, когда мы в группах напоминаем друг другу, что когда у тебя самый сложный момент, и ты очень слаб, то в этот момент не начинать смотреть, как же себя собрать и помочь себе, а самый сильный момент будет в такое время — это начинать помогать другим людям. И когда вы начинаете это делать, вы начинаете себя усиливать, и ваш слабый момент, он быстро проходит. Yeah. That's really cool you're doing this. Amazing. Yeah, and I even though I said it's the last thing, I have one other last thing I wanted to say, because some people have reported that the seeds don't open fast enough, even though they are doing the 4 steps. And so we were examining a little bit what it could be that is not happening, you know, fast enough. And at least one idea became very clear, that you also really have to check your mind 3 times a day, or better yet, 6 times a day, because it's like you want to create a beautiful soil where things can really grow very beautifully. And so what we have started to do is, again, to support each other very much, we have begun to do our 6-time book in a WhatsApp group. And we're rotating, and everybody is writing one, you know, top 10 good deed, and then the next one 2 hours, next one 2 hours later. So 6 times a day, we're checking very quickly in this WhatsApp group, and we're like, oh yeah, beautiful. And now it's my turn. I'm going to put it not only in a very brief statement, but elaborate on it just a little bit. And I feel, again, that it's really helping people to really always watch their minds all day long, and again, helping others. На самом деле мы начали с одного еще примера, когда кто-то начал жаловаться, что вот так бывает, что семена не очень быстро раскрываются. Вот я все делаю, и кофе-медитации, и сею семена, но что-то у меня медленно все раскрывается. И мы периодически проводим такие эксперименты, размышляя над тем, а что будет, если бы у нас действительно семена раскрывались очень быстро. Мы готовы к этому на самом деле.
деле или нет. И мы пришли к выводу, что тогда нам действительно нужно очень хорошо следить за состоянием своего сознания, за состоянием своего ума, потому что если мы не будем это делать, у нас в жизни будет просто абсолютный хаос. Представьте, если на минутку у вас быстро начинают прорастать все то, что вы желаете. Это, наверное, будет очень странным состоянием вашей жизни. И что мы еще стали делать в своей группе? У нас есть в телефоне WhatsApp-группа, и там мы делаем вместе 6-разовый дневник. Мы каждый раз все вместе отправляем туда в 1 час свои заметки, что мы делаем, и мы помогаем друг другу вести 6-разовый дневник. Таким образом, мы сами его аккуратно и хорошо всегда ведем. This is really great idea. I told you this is amazing and beautiful. Я уже говорила, когда она мне рассказала об этом, это удивительная, тоже очень хорошая практика, которую они делают, и это очень-очень здорово. So, Uta, this is really amazing what you're doing in your city. I want to ask you why you're going to college. Why you need to go to college? Why you want to go to college? Because I know many times I told people this is not really funny story sometimes. Let me translate. И я сейчас Уту спрашиваю, хорошо, ты замечательно делаешь хорошие вещи в своем городе, но ты очень много ездишь, и 3 раза в год мы ездим в колледж. Вот зачем ты ездишь в колледж? Что ты там хочешь? Потому что учиться в колледже, я уже много раз и часто рассказывала, это не очень такая веселая история. Это много труда, много занятий, и нужно постоянно держать себя в тонусе. So, why I didn't want to go to college? And you actually the best student in the college, I can admit it. И я хочу сказать, что Ута одна из лучших, no, don't say me this, что Ута одна из действительно лучших студентов. Она сейчас будет отнекиваться, но я вам скажу, что это так. Она прекрасно занимается, и ее очень прекрасные всегда выступления, я очень всегда восхищаю. No, I'm telling them that you are, because we always study well. We always sitting in the group, sharing questions, answers before the test, and when we do different video shooting or we introduce ourselves, so you're always amazing. Yeah, so why? Thank you so much. But I tell you, and I'm sure you agree with me, we've never worked harder before or after. Never in school or college or university have I worked harder. I know. It's amazing what we're putting ourselves Я through. хочу сказать, что на самом деле я училась в университете и все прочее, но я никогда столько не трудилась, сколько в этом колледже. И это так я могу тоже подтвердить. So Yes, really I know. wanted, with a big jet lag and homework until longer. And if you don't get it done by midnight, you have to get up at 3 a.m. And you really have to want to learn it deeply and help people. So that's why we're doing it, I think. Наверное, мы это делаем потому, что мы действительно хотим хорошо быть, профессионально передавать знания и помогать другим людям. И поэтому в колледже учиться не просто, потому что когда ты приезжаешь с другого часового пояса, и у тебя смещение во времени, где у тебя день, там ночь, и ты учишься целый день в колледже, а потом до 12 ночи ты должен сдать все домашки, а если ты не успел сдать все домашки, ты должен встать в 3 часа утра и до 5 утра отправить все домашки. Это твои проблемы, как ты будешь дальше держаться в течение дня. Yeah, I know. This is hard. So why are you doing this? Well, I really now feel that if I had invented a college, I would have invented that, but I wasn't smart enough to invent it. I think it is so beautiful what they're teaching there. And it's so beautiful how they're bringing together typically, 18 countries, 18 nations, and they're all hard workers. They're all extremely lovely friends and supportive, and they do amazing things at home. So I think it's really the only school I would want to attend. And I'm very, very happy that, we are coming together there. But in my particular case, I have to tell you, there is another reason. I think Geshe-la planted this in my mind before I even knew. Or do you need to translate first?
Yeah, okay, this is the first job then. So, я, наверное, туда езжу, ну, потому что то, что там нам преподают, и то, как нас обучают, если я могу все это применять в своей жизни, то, конечно, я буду применять. И это невероятно. Я, наверное, никогда не имела такого невероятного образования, какое я имею сейчас в этом колледже. И тех преподавателей, сам Геша Майкл, то, что он нам рассказывает, и как он нас обучает, это здорово. И столько людей приезжают из разных концов всего мира, порядка 18 стран у нас обучаются в колледже, и все эти невероятные люди-трудяги, которые действительно трудятся с утра до вечера, помогают друг другу, поддерживают друг друга. Это восхищает, это невероятно здорово, поэтому мне все это очень нравится, и я буду это делать всегда. Но для меня особенно, сейчас ты расскажешь, что? Yes. Yes. So, at first I didn't even know about the plans of having a college, but in summer of 2016, Geshe Michael asked me to please prepare the inauguration gala for the new college and also one summit for Chinese and American business people, to prepare that. И я помню, на самом деле, я думаю, что Геша Майкл посадил семя в мое сознание давным-давно, еще даже я и не знала об этом колледже и не ведала. И в 2016 году Геша Майкл, он попросил меня приготовить такой гала-динner инаугурационный на открытие колледжа. И мы как раз с Утой тогда вместе работали на открытии колледжа. So I remember we were together working different part of this project, but you were on this gala dinner, and I was in a college. И мы с ней тогда работали, она готовила вот это гала dinner, потому что приехало 150 китайских бизнесменов очень высокого уровня по приглашению одного из близких друзей Геши Майкла, мистера Ву. I'm talking about Mr. Wu. He invited 150 Chinese business people. И Ута тогда должна была, как Гешел ее попросил, сделать этот гала-динер. Okay. Yeah, exactly. So I feel personally that Geshe Michael, with his skillful means, connected me very closely to the college, and now I have no choice but to go. И я думаю, что тогда вот со своими вот этими способностями создать вот такой прекрасный гала-ужин, потому что у нее есть этот бэкграунд, я думаю, что он меня соединил тогда вот с этим колледжем, и теперь у меня нет другого выбора, как туда ездить. Yeah, that's beautiful. Beautiful explanation. Yeah, I'm really happy that you're doing this. But you know what? I believe we are all humans and we all do some mistakes. When you do some mistakes, how you recover from that? Because, we cannot say we are all perfect. And people, I don't think they buy it if we say them that we're always perfect and everything is fine with us. I don't think so. I think it's when we do mistake, it's most important to explain people how to fix it. Let me translate. Я просто спрашиваю Уту сейчас, что на самом деле мы все люди, и мы не можем быть совершенными. И да, у нас точно так же, несмотря на то, что мы много занимаемся и много работаем вместе с Гешей Майклом, мы все равно иногда делаем ошибки. Вот как она эти ошибки поправляет, исправляет, преодолевает и так далее, потому что мы все здесь в одинаковой ситуации. So, what you do? Yes. What are your suggestions for us? How you maybe you have some tricks, do this quickly. Maybe you do like this and everything disappears. Yes. No, of course, there are always some things that are not perfect yet, or even when they were already functioning pretty well, maybe they're not functioning as well. And I think it's always an invitation to go back to the principles and really see what am I not doing, and being very honest. And as I said, check my mind 6 times a day, because that's the fertile ground where things will grow. Do you need to translate? Yes, of course. Я думаю, что для меня, конечно же, да, как ты сказала, мы все несовершенны, и, конечно, у нас есть разные ситуации, что для меня, когда что-то происходит. Но для меня, наверное, один из важнейших инструментов – это 6-разовый дневник, потому что каждый раз нужно проверять, на каком уровне ты находишься, где твое состояние ума, где ты.
и быстро это понять, почему ты так здесь оказалась сейчас в этот момент. И это очень сильно помогает. Мгм. Mhm. So Or you're let's doing say, full-time book and Мгм. yeah, as I said, I'm doing it in the WhatsApp group, and I have even more, how shall I say, good deeds to do than the 10. So I will do that. But I do it very regularly now. And I have to tell you and admit that I didn't in the past so much. I would always fall out of it and then come back. But now with the support of the group, and I think because I'm supporting others, I have a much better time keeping it. And I very much feel that it is helping me tremendously because my focus is better. I very much understand that it's really shaping my world. It's very tangible. It's hard to explain. One has to try to feel the same effect that is really coming from it. Yeah. И я хочу сказать, что да, шестиразовый дневник мне действительно очень помогает. И в своем прошлом, на самом деле, я должна признать, что я не очень хорошо этим пользовалась инструментом и не часто это делала. Иногда у меня не было времени, иногда я про это забывала. Но сейчас, потому что мы стали это делать в группе, и у меня есть ответственность перед людьми, я стала больше и больше в этом вовлеченной быть. И, наверное, потому что я сажаю семена и помогаю людям в этом, у меня тоже стало прорастать, что мне это стало очень сильно помогать, и я стала видеть, как быстро можно зафиксировать свой ум и свое сознание. Yeah, because it's very, very important that we are very honest to ourselves. And only then will we remove the obstacles from our progress and our success. And you know, I'm surprised myself that I'm talking about this so much today, but it's only to show you that it's really starting to work for me in a deep way. And as we know that when we check our, good deeds and our deeds in general, then we can meditate really well. And then in meditation, we get deep answers and we get very deep insights. So it's a win-win situation. Я действительно хочу сказать, что это на самом деле очень помогает, когда ты проверяешь, в каком состоянии ума ты находишься. И в этой группа меня подталкивает и помогает мне создавать эту возможность все больше и больше. И это такая выигрышная ситуация, когда ты занимаешься собой, постоянно следишь за собой, и ты действительно имеешь прогресс и двигаешься вперед. И мне действительно это очень-очень нравится. That's great, but you're a yoga teacher also, right? You do yoga, and I remember this. И Ута, она же еще и преподаватель йоги. Я не знаю, сколько, я думаю, что лет 10 она уже занимается йогой, сейчас мы у нее спросим. Но я никогда не забуду, просто, может быть, кто не видел Уту в йоге, я могу сказать, что Ута йогу, растяжку сделает, и шпагаты, и ноги сюда и туда. Она одна из самых лучших преподавателей йоги вообще для меня, потому что она ее делает очень мягко, очень плавно и очень деликатно. So I would like to say that you're amazing yoga teacher to me, because I was on your classes, and the thing is that you really stretch yourself wherever you can. I remember you in Taiwan, remember in the room, in the morning you stretch your legs all the time. But the thing is that your yoga classes for me is very delicate, very gentle, but at the same time you do sometimes hard things, but not pushy, and it's really helpful when you do yoga in your own way. It looks like you do in your own way, but we follow you, but it's really amazing. Your yoga classes is beautiful. Я хочу сказать, что Утины классы для меня прекрасны. Я обожаю ходить к ней на йогу. Yeah, so how it comes that you become a yoga teacher then? Suddenly after the art business. It's another story. I mean, I have to say I really love yoga, and I'll tell my story real quick because I started about 20 years ago when a friend of mine asked me to join her for an Ayurvedic treatment in India, like a Panchakarma treatment in India. And as you might know or not know, it comes with certain
treatments, massage, and certain foods, and also yoga every day. And I didn't practice yoga then at all. And И как я начала, где-то около 20 лет назад я на самом деле, занималась йогой, но не была такой прям поклонницей. 20 лет где-то назад одна моя подруга предложила мне поехать в Индию и сделать определенный процесс, панчакарма. И в этом процессе обязательно есть занятия по йоге. So я должна была там заниматься йогой. Okay, so I had my daily yoga with this yoga teacher who would always say, inhale and exhale. And so at the end, he said, you have to promise me that you will continue this yoga because it's very good for you. And I promised. И когда я стала вот этот процесс проходить, мне приходилось ходить на классы йоги к этому учителю, и он говорил там вдох, выдох, и я как-то приучилась к этому всему, но после того, как процесс закончился, этот йога-учитель сказал, что, знаешь, ты должна мне обещать одну вещь, ты должна мне обещать, что ты будешь делать йогу, может быть, не каждый день, но ты будешь ей заниматься, и я ему пообещала, и вот так все и началось. Yeah, so it started, and then you become a yoga teacher. No, it's I tell you very quickly because I came back to New York and I had no idea where to go. And I was thinking, where will I go? There are so many different yoga styles. And so what I did is I went to a concert and I was talking to the lady next to me. And she said, I'm the half sister of Eddie Stern, who was like the first and foremost Ashtanga. And so that became my practice at first. And many years later, Geshe Michael told me, try something else. And then I did try something else. And I found my teacher, who I love very much, Dharma Mitra. And this is where I took my teacher training in New York City. И на самом деле все получилось очень забавно, потому что когда я вернулась в Нью-Йорк после этого процесса... I love yoga. I have to say I need really good music to really do it because I consider it kind of a dance that I'm offering. And I also need people. Even though I could theoretically practice yoga by myself, I really love practicing with other people and with music. И когда я вернулась в Нью-Йорк, я должна... really something that has become a very big part of my life. It's almost daily, but maybe 5 days a week, something like that. Yes. So. Okay. Can you hear me? No? I'm hoping that. I can teach more. Yeah. So far, I'm teaching on tours, or I teach at the college, or I teach my neighbors, but I don't teach regularly in a studio, but just, here and there. You hear me? So that's what I'm doing. Can you hear me? No? Can you hear me? No? So Victoria is... Напишите мне, пожалуйста, so I guess she'll be right back. Just a second, I'll be back. Just a second. So, but maybe I can just continue to talk about yoga a little bit because I love it so much and I see how incredibly important it is. Well, initially it was really meant to help people meditate because it helped people sit straight. But there's something even deeper going on than just having an erect spine, because what it does is it will actually help the energies flow in the central channel. And when our energies flow in the central channels, our thoughts that ride on these energies, they will be the right thoughts, the thoughts that actually are exactly like the pen.
let me quickly take this call from Victoria. Подождите секунду, потому что так получается. Hi, Victoria. Uta, it looks like people, we cannot hear me, but people can hear me. Can I translate everything you said and then we will continue, okay? Just let's do it. Absolutely, please do. Yes. Okay, just yes, wait. yes, yes. Mm-hmm. Yeah. Don't turn off your phone, okay? Just listen to me here. Что Ута рассказывала? Это то, что когда она вернулась в Нью-Йорк, бывают у нас все технические проблемы, сори. Когда Ута вернулась в Нью-Йорк, она не знала, да, нас обеих слышно, просто мы друг друга не... Она меня не слышит, вот и все. Поэтому, когда она вернулась в Нью-Йорк, она не знала, куда пойти и не знала, где заниматься йогой. Однажды она попала на концерт, и рядом с ней оказалась женщина, которая ей посоветовала пойти к очень известному специалисту, Штерн, я забыла, как зовут, по аштанге-йоге в Нью-Йорке. И она начала заниматься аштанга-йогой очень долго. После этого эта женщина долго достаточно ей преподавала, и аштанга-йогой заниматься долго сложно. И ей Геша Майкл однажды сказал: ну ты уже позанималась аштанга-йогой, может быть, ты еще какой-то йогой начнешь заниматься. И она нашла тогда своего удивительного преподавателя Дарма Миту, может быть, вы его видели на Фейсбуке. Это человек, которому уже порядка 80 лет, и вот, может быть, кто из вас, когда был на тренингах у Майкла Роуча, он показывает всегда эту фотографию, человек, который делает стойку на голове без всего на люке на дороге, просто делает стойку на голове и ни за что не держится, ни руками, ни ногами. Ему уже 80 лет, он очень давно занимается йогой, и это один из учителей Уты. Она у него долго занималась и после этого стала преподавателем йоги. Ута, потому что она меня не слышала, стала продолжать рассказывать про йогу, что это действительно очень важно заниматься йогой, потому что йога помогает вам преобразовывать ваши каналы, которые находятся у вас в теле. So, we talked about the yoga channel. You can put your phone, like put it on the speaker and put it down. Yeah. Okay. So, oh no, it's the sound out. It's an echo now. Okay, I'm talking like this. So, can you hear me anyway? Yes, I can hear you really well. Yes. Okay, great. Yes. So you started talking about channels in the body. That's what I heard. So maybe you will talk more. Yes, just briefly, because that is really the most important thing in yoga and meditation, that our energies are flowing through the central channel, because then the thoughts that are riding on these energies are the correct worldview. They understand deeply where our world is coming from. And that is obviously what we are trying to do more often than not. И йога на самом деле очень полезна, она помогает нам создавать удивительные вещи в жизни, потому что мы с помощью йоги, преобразовывая свои каналы, можем правильную энергию направлять и видеть правильное понимание мира быстрее, мы можем лучше медитировать. Поэтому это очень здорово, когда мы делаем йогу. Это очень полезная и очень хорошая практика. This is really cool what you are doing. I really admire you as a yoga teacher. I told you before, you're great and doing amazing classes. I'm always the first one to come. И я Уте говорю, что она действительно прекрасный преподаватель йоги, она действительно невероятно преподает ее, и я всегда очень рада быть на ее классах, и всегда первая, кто на ее классы будет ходить, потому что я очень рада, и мне нравится заниматься у нее. Она действительно очень здорово это делает, и всегда правильно поправляет свои движения. И сама, как пример, как преподавателя, она невероятная, конечно. Поэтому это здорово, если Ута к нам приедет в Москву в этом году. So we really hope you're coming back for us here in Moscow for this business training in November. So please come. We really want you to come back. Okay? I would love to, really. I would love to. Would be so wonderful to be with everybody, because
very strong yogis, and I think the biggest and best hugs in the world. О май гад. Ута говорит, что на самом деле я очень была бы счастлива вернуться. Мне очень нравится здесь быть с вами, потому что, мне кажется, вы очень сильные йоги. Это вот русские люди, очень сильные йоги. И мне кажется, самые лучшие объятия в мире, которые я получала, это у вас. Поэтому спасибо вам за это. And we have many people who knows you here online today, so they're sending you hi, hugs, virtual hugs, and love. И я говорю, что сегодня у нас на эфире есть несколько людей, которые были на тренингах и видели, знают Уту, и с ней знакомы, и они передают ей привет, и объятия виртуальные, и любовь, и очень рады ее сегодня видеть. So maybe the last one, you can have any suggestion to people or advising, you know, so that's how we ending up, like you say something down for the future, how they want to live their life, or what they want to do, I don't know. И я говорю, может быть, сейчас... Maybe the most, yeah. Maybe the most important advice is to always, you know, be with other people and help other people. It's the most happy making, and it's actually the only thing that works. Because as I said earlier, when we feel that we have some lack or some weakness, then sometimes we want to maybe retreat and feel sorry for ourselves, or you know, take care of ourselves first. But it doesn't work. What works is to immediately think who might have something similar and who can I help, and just go out and help that person. And then everything changes. And certainly their own happiness changes. It's so happy making. It's really, it's so amazing about the system. It's so that's why that's the most important thing I can recommend. And it has certainly made my life very, very happy. Все, что я хотела бы сказать напоследок, это то, что, наверное, самый большой совет, который я могу дать и хотела бы дать для людей, это то, что всегда будьте в окружении людей, всегда будьте с другими людьми и всегда помогайте людям. Потому что это невероятное счастье, это делать, то, чему нас учат в этой системе. И когда с вами что-то происходит, когда вы постоянно фокусируетесь на себя, пытаетесь зафиксировать свою проблему, это никогда не спасет и не поможет. Всегда самое важное в этот момент определить, а где этот человек, которому я сейчас могу помочь с этой же проблемой? Где человек с такой же проблемой? Кому сейчас я могу помочь? И тогда идите и помогите ему. И вы будете иметь невероятное счастье в своей жизни, потому что вы никогда не будете грустить и печалиться по поводу своих странных ситуаций. I think this is really amazing advice and amazing suggestion for people. Just to remember that, because you know, in the darkest time of our life, it's really, really hard to remember, not about ourselves anymore. Yes, and you see, some people, they might seem to have everything, or they might not need anything, but believe me, everybody is, you know, suffering somewhere, and it's very beautiful if we can, you know, be out there and be present to others and ask, and so that people can open up and can really come into their fullest power and their fullest happiness. Because I see it everywhere. Some people, they don't really admit that they have some problems, but the minute you listen very carefully and you talk about your own issues, they will open up, and then we can help them because we have the principles and the techniques that work every time. So that's what's so wonderful. Yeah.
И я просто говорю Уте, что это действительно невероятный совет, который она дала, потому что, наверное, самые темные моменты своей жизни мы действительно это всегда забываем. Мы фокусируемся на себе и забываем о том, что есть люди с другими проблемами. И это удивительно помнить всегда об этом. И она говорит, что да, это здорово всегда помнить, что кроме своих проблем есть еще много-много людей где-то там живущих, которые страдают. И когда мы действительно начинаем понимать, что мы можем им помочь, мы приобретаем еще больше силы, и мы становимся счастливее и можем помогать еще большему количеству людей. This is amazing, Uta. So if you want to say something at the end, you please do. If not, then we need to say you goodbye and we don't want it. But we are waiting for you in Moscow. So Wonderful. November 8 and 9. Please come. You're always welcome. It doesn't matter if it's cold in Moscow or not. So please do. Я говорю, что мы просто очень рады будем Уту видеть в ноябре в Москве. И неважно, что у нас будет холодно, мы все равно будем рады ее обнять с теплыми объятиями. Yeah, I would love to come. So I'm hoping that will be possible. I would also in return extend the 2 days later to come to Berlin on the 11th and the 12th of November. It will be DCI 11 about the art of the inner dialogue. And so maybe we will see you there. Diamond Management is putting together an amazing event, and Geshe-la will come to Berlin, I think, for the 3rd time. And so we're really looking forward, and it would be wonderful to have you. Thank you. И Ута говорит, что, конечно, я была бы счастлива приехать в Москву, и после этого у нас, на самом деле, в этом году расписание так составлено, что мы имеем бизнес-тренинг после Москвы в Берлине, и Ута говорит, что она была бы счастлива видеть нас всех и в Берлине тоже. Все добро пожаловать на 11-12 числа в Берлине тренинг, но я хочу сказать, что он почти весь распродан, поэтому поспешите, если вы еще хотите подъехать туда, и она будет рада видеть и увидеть. So one more thing, one lady texted you now. This is Tatiana. Dear Uta, I'm very grateful for your history, experience, and advices. We are waiting for you here in Moscow in November with our teachers. And Russian people love you. You're a beautiful woman, person, yoga, yoginis, I would say, and DCI teacher. So this is from us to you. We love you. We're waiting for you. Really, really appreciate that you found the time today and joined the program. And thank you so much. So я просто здесь прочитала послание от Татьяны, которая передала Уте на английском, пожелав ей всего самого лучшего, что она очень благодарна, что она прекрасная женщина, человек, и йога-преподаватель, и DCI-преподаватель. И мы ждем ее здесь в Москве. И я действительно со своей стороны очень благодарна, что она сегодня нашла время и присоединилась к нам. So thank you so much. Thank you for all your sharings, stories, for your advices. It's really inspiring, always inspiring. I didn't have any doubt to have you here. Well, thank you so very much, Victoria, and my warmest wishes to my Russian family. And I hope to see you soon. Thank you so much for having me on your program. Thank you. И я сегодня очень счастлива, что я была, и самые теплые пожелания всем участникам и всем русскоговорящей аудитории здесь, на этой программе. Я очень благодарна, что я присоединилась и что мы сегодня это сделали. Спасибо вам всем огромное за участие и до следующей программы. So thank you again and we'll see you November Moscow. Окей. Всем пока и до следующей программы. Спасибо всем огромное. Пока.